గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాన్స్ విత్ తెలుగు బ్లాగ్స్. లాస్ట్ బ్లాగ్లో నన్ను ఒక డౌట్ అడిగారు. ఏంటి అంటే, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, స్విస్లో పిఆర్ వస్తే గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా హౌస్ ఇస్తుందా సిస్టర్? లేదు సిస్టర్, స్విట్జర్లాండ్లో మనకి పిఆర్ వస్తే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఫ్రీగా హౌస్ అయితే ఇవ్వరు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, డెఫినెట్లీ నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. అలాగే ముందుగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు నేను మీకు మా హౌస్ చూపిస్తాను. ఇదే అండి మా హౌస్. ఇది పైన ఫ్లోర్, ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. దీని కింద ఇంకొక ఫ్లోర్ ఉంది, బేస్మెంట్, అది కెల్లర్. మా హౌస్ ఫ్రంట్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఫ్లవర్స్ చాలా బాగుంటాయి, పర్పుల్ ఫ్లవర్స్. అండ్ ఇప్పుడు మా హౌస్ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఫుల్ హోమ్ టూర్ త్వరలో చేస్తాను. ఓకే, కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్.